Hey everyone, welcome back to Chat and Chat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Vada Chennai. Vada Chennai. Do you what? Vada Chennai. There we go. This is part 3, so if you haven't seen part 1 or 2 yet, they can go ahead and follow the link in the description below. It'll be to a playlist that'll play part 1, part 2, and then you can watch part 3. And Really it'll all easy. make sense. Yeah. hopefully. Yeah. Maybe not. Well, I have no idea. know. Yeah. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upload the video by slapping the like button. They're gonna test the piece. Oh, yeah. இந்த மாதிரி இந்த மனுஷனை என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாரு. எனக்கு நீ தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்ச. இப்போ இதையும் நீ தான் பண்ண வச்சிருக்க. நடக்கூடாது நங்குச்சு. எதுக்கு இதெல்லாம் பேசுறேன்? உங்களுக்கு ஒண்ணா இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கலாம். எனக்கு ஒரு புருஷன் தான்ங்கறாரு. Now she's like taking care of him for the rest of his life. இத பாருங்க. நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கோஆபரேட் பண்ணீங்கனா எனக்கு அந்த ரோட் வேலை ஈஸியா முடியும். உங்க ரெண்டு டீம் பெனிஃபிட் ஆறுத மாதிரி நான் பாத்துக்கறேன். எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நாங்கள் எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது? பாதிக்கப்பட்டுக்கிறது நாங்க தானே. எங்க வீட்டு புள்ளைய சாவச்சதுக்கு இதோட விட்டுமே என்ன சந்தோஷப்படுங்க. See, உங்க ரெண்டு சைடுலயே லாஸ் இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஆனா இது மல்டி மில்லியன் ப்ராஜெக்ட். கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டீங்கனா உங்க எல்லா லைஃப் நான் செட்டில் பண்ணிட்டு கொடுப்பேன். Hopefully the money will get them. No, I don't think so. There's too much pride. Oh, wow. Both of them are power women. அவங்க அவள கேக்குறாங்கல. Why don't you consider? ஏன் யோசிக்கிறீங்க? ஒரு ஆளு தானா? We will make it in millions. Oh, he suddenly realized he's $1 million duck. Oh, no. Oh, dude. How much is your life worth? எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுண்ணா. அவரை குத்துனவும் ஓணும். நம்ம நீ சொன்னதே சொல்லுங்க. அக்கா கேக்குது. ஆமா குத்துனா குத்தா காம்ப்ரமைஸ். இல்ல இங்கறவங்க எல்லாரையும் அடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஏய் அடி வேலை. Maybe he'll take it out of everyone's hand and say it was him. நீ போ. குணா. Dude, I wouldn't want to leave. I'd want to stay and listen to see what they say. ஏன் சண்டை போடுறாங்க? சொல்கிறோங்க. Dude, he better get out of town. குத்துறவங்க குத்துறவங்க கேட்டுனுக்குறாங்க. குணா சைலண்டாக உட்காந்துரு. நம்ம தான் தேவையில்லாத விசுவாசம்லாம் பேசினுக்கிறோம். குணாக்கு சொன்ன தானே பண்ண அவங்களே காட்டி கொடுப்பாங்களா? Yeah, because there's so much money involved. At a certain point, they're like, how can we not give that kind of money up? நாம எங்க நின்னுங்கற? ராஜனே முத்தனாவனை கூப்பிட்டுட்டாரு. குணா சர்க்குலாம் இறக்கி குடோன்ல ஏத்தி வச்சிரு. சரி தம்பி நீ ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரமேஷ் பாத்து. கோலி ஆடாதீங்க, கேரம் போர்டு ஆடுங்கன்னு எத்தனை நாள் சொல்லுங்க. நான் என்னடா இது? பைனாகுலர்ல தூரமாகறத பக்கத்துல காட்டு. நான் பாக்கிட்டானா? ஆமாண்ணா. Careful, those kids are everywhere. They'll see something they're probably not meant to see. நான் சொல்லலாம் என்ன மேட்டனா? அப்புறம் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா? ஆமாண்ணா. யார் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய லோடு இறக்கினது இல்லை. உடனே நம்ம தெருவுலேயே ஒரு வீடு வாங்கிக்க, கெத்தாக இருக்கலாம்ல. ஐயோ, இந்த உப்பு காற்று இல்லாது ஐக்கில் கால் வைக்காது, நம்மளுக்குலாம் தூக்கம் வராதுண்ணா. சொன்னா அடுத்த வருஷம் போப்பாண்டவர் நம்ம ஊருக்கு வராரா? போப்பாண்டவர் யாரும் தெரியுமில்ல? The Pope? Yeah. அடுத்த வருஷம் வராரா? அதுக்காக இந்த மெரினால இருக்கிற குப்பத்தெல்லாம் காலி பண்ண போறாங்க. நல்ல ப்ராஜெக்டே பண்றீங்க. நம்ம ஊரையும் சேர்த்துக்கிட்டு 800 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஜானோண்ணா ஊரை காலி பண்ணிட்டு அவங்க எங்கன்னா போவாங்க. என்னடா நீ வேற ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஹவுசிங் போர்டு இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்துலயே அதை விட பெருசா கட்ட போறோம்டா எல்லா வசதியோட. These sound like empty promises. It's just sweep people this way, Keep that sweeping way. them this way, that way, you know, getting what you want. காலகாலத்துக்கு கஷ்டப்படணும்னு நமக்கு தலையெழுத்தா? நம்ம புள்ள குட்டிங்களாவது நல்லா இருக்குமே. அடுத்த வருஷம் போப்பாண்டவர் இங்கே வராரு. காரணமாக வச்சு சாந்தோம்லேருந்து 800 வரைக்கும் இருக்கிற குப்பத்தெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு. கவர்மெண்ட் எதுக்கு எங்களுக்கு இலவசமா வீடு கட்டி கொடுக்குது? எங்களால இருந்து என்னத்தை எடுத்துட்டு போய் பாக்குறீங்க? ஏடா எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்டிட்டே. Someone has sense. கவர்மெண்ட் கொடுக்குதுன்னா நம்ம தலைவர் கொடுக்குறதானடா. நம்ம தலைவர் நமக்கு நல்ல. Yes. Oh yeah, right. Government never cares about the people. ராஜா வராரு. சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்டுங்க. எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவாரு. பாத்துக்காதீங்க. நான் இவ்வளவு நாள் உங்க கூட நிக்கிறது நீங்க எனக்கு செஞ்ச நல்லதுக்காக. ஊருக்கு பண்ண போற துரோகத்துக்கு. போறதுக்கு 100 அடி ரோடு
போட்டு தருவோம், மீனவர்களுக்கு ஐஸ் ஃபேக்டரி கட்டி தருவோம். எல்லாம் வெளியூர்காரங்களுக்கு தானே கொடுக்க போறீங்க? நோ, இதெல்லாம் டெண்டர் விட்டு டெண்டர் மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியும்பா. Yeah, it'd be an outsider with that much money. ஒரு 3 சீட்டு வேலைலாம் என்னாண்ட வச்சுக்காத. பத்து விட்டவன் கூட பார்க்க மாட்டேன். Pulls out the tools. நான் இவனுங்கள மாதிரி பேப்பர் ரவுடி நான் இல்லைன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும். உம்மால சொல்லுவி. Wow, spoke like a boss. பொம்பளைங்க நாங்க வீட்ல குழந்தை வச்சுன்னு ஒண்டியா இருப்போம். அவங்க போலீஸ் கூட்டின அந்த பிரச்சனை பண்ணா நாங்க என்ன பண்றது? இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நான் ஊக்கடிக்குதுலன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். பாக்குறேன். அதுக்குன்னா அப்படி வந்தா நாங்க சண்டை செய்வோம். உன் பங்குக்கு நீ 2 பேரை வெட்ட மாட்டியா? வந்தா வெட்டுவேன். Yes, you will. Give her a knife. பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா வேற ஆள் பண்ண போறான். அதுக்கு நம்மளே பண்ணிட்டு போலாமே. செந்தில இவ்வளவு நாள் நம்ம வாயத்துக்கு போராட்டம் பண்ணியிருந்தோம்டா. அது நீ பண்ண தப்பா இருக்கும், நாங்க பண்ண தப்பா இருக்கும்னா? இவன் ஒருத்தன் நான் பண்ணா என்ன நீங்க பண்ணா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான்டா. Oh, so he's kind of power hungry, like he wants this to take control. பூ ஊத்து சொல்ல அவன் என்னைய பாக்குற மாதிரி தோணுச்சு. தோன்றதெல்லாம் இல்ல, உன்னதான் பாக்குது. ஏன் பாக்குது? நம்ம மூஞ்சி ஊருன்னு வச்சுக்கின்னு தடி விடுமா. Grumpus. Oh, he went for the superstar. Is she looking at it? I don't. Wow. Okay. They got married. That happened quick. Yeah. It's like just from a look. Oh, she's looking at me. Let's get married. Nah. தனி ஃபுல்லா ஊருக்குள்ள இறங்கிச்சுனா நீ பசங்க கல்ல இறங்கினா நாங்க பாத்துக்கறோம். ஊர் பூரா செக்கிங் பண்ணுகிறானுங்கனா. அங்க பசங்க யாரும் இல்ல. இல்லனா அவங்கள கல்ல இறங்கிட்டாங்கனா. It's like gotta get my favorite one. சரக்கு வந்து கம்மன் ஊத்துறாரு. மரத்தெல்லாம் புரிய போறாங்கப்பா. சரக்கு ஓட்டுறதுனா ஊருக்குள்ள நான் தான். ஏமாத்த பிரிச்சு போடுங்க. என்ன வேணா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இட்டுன்னு போங்க. ஜனத்தை வேலைக்கு போங்க. கவர்மெண்ட் ஜனங்க நல்லா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தா நீ ஸ்மக்லிங் பண்ணணும்ன்றதுக்காக அவங்கள இங்க இருந்து போக விடாம தடுக்கறியா? It's so weird they call them schemes. You know, because schemes to us has a very negative connotation. ஜனம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆச்சு. இந்த போலீஸ் ஏசி டிசி அதெல்லாம் பார்க்காது. துணியை உருவிட்டு ஓட விட்டுரும். யார்கிட்ட வந்து பேசுற தெரியுமா? Oh, okay. He's not the type to just take a beating. ரமேஷ் உனக்கு 2 நிமிஷம் டைம். எல்லாரும் கூட்டின ஓடிடு. போலீஸ்காரன் எதுனா பண்ணா யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. போ. வாங்க. Oh. இவனை யூனிஃபார்ம் கழட்டி கல்ல ஏத்துங்க. Oh, dude. கொடுத்து வேலை செய்யற போலீஸ்காரனை தான் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன மாதிரி இதுக்காகவே படிச்சு பேஷனோட இருக்கிற போலீஸ்காரனை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. Cops are. They're in a tricky situation. He's not in uniform. Wow, he's a good negotiator. He's like, I got to stand my ground here. Oh, he's like gonna be a legend in this hood. Yeah. இன்னைக்கு வரைக்கும் ராஜன் அந்த போலீஸ் எப்படி அடிச்சா ஊரை காலி பண்ணாம எப்படி தடுத்தான்னு எல்லாரும் பேசிட்டாங்க. Whoa, that is a gigantic garland. அதுக்கப்புறம் எந்த கட்சிக்காரனையும் ஊர் உள்ள வர ராஜன் இது அவங்க எல்லாருக்குமே பிரச்சனையா இருந்தது. ராஜன் செத்தாதான் திருப்பியும் ஊர் உள்ள வர முடியும்னு தெரிஞ்சு எவ்வளவு ஆர்வமா காத்துனுக்குறோம். டேய் பசங்களா இந்த மன்றம் தோன்றதுக்கே உங்களுக்கு வசம் தான். அண்ணன்கள மாதிரி ஊக்கடிக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க கூடாது. நீங்களா இத தாண்டி He's telling them the truth. Don't live this way. It's bad news, man. But they all look up to him, so how do they? Yeah, it's a conflict. It's a ironic statement. போஸ்ட்ல ஆச்சு மாஸ்டர் நான் ஒரு மாத்திரம் வந்தேன். போஸ்ட்ல வந்தவங்க எல்லாரும் போட்டில நான் கட்சி தலை ரோட்ல போய் பாட்டு வந்துறேன். Rajnikant in the back. இதற்கிடையில் தமிழகத்தின் தற்காலிக முதலமைச்சராக சென்னை நகர ராஜன் எம்ஜிஆர் சாவுக்கு போயிருந்தப்ப அவனுக்கு தெரியாம செந்தில ஊக்கடிக்க கடலுக்கு அனுப்புனாரு முத்து. And it's their chance to take over. போலீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண வச்சாரு.
போலீஸ் இட்டுன்னு போயிருக்காங்க. ஆமாண்ணா. எதுக்கு இட்டுன்னு போனாங்க? நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு தானே செந்தில் கூட்டின்னு போனா. போத்தா நான் தான் ஊக்கடிக்க போனான்னு சொன்னலடா. போத்தா இருந்தாலும் என்னது ஊருக்கு தான் உங்களை ஊக்கடிக்க அனுப்பிச்சிட்டு பேசி கேஸ் இல்லாத முச்சுடா. அண்ணன் இல்லாத ஊக்கடிக்க போகணும்னு தோணுச்சுல. போங்க போய் நீங்களே பேசி முடிச்சுங்க. கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி தான் நானே செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப நாளாக காத்துந்தாங்கிறோம். ஒன்றுமே நடக்கலையே. Dude, your neighborhood still exists. Things are working for you. Like, what more do you want? Oh, man. போவே இல்லைண்ணா. என்ன நீ ஓடான்ற 5 பேர் போய் அடி வாங்கிட்டு வரீங்க. வெக்கமில்ல? இல்லைண்ணா, ஜனம் மொத்தம் அவர் கூட இருக்குது. ஏதோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு செஞ்சு பார்த்தோம். ராஜன் இல்லாத அங்கே எதுவும் செய்ய முடியாது. If you would have said, they're already betraying him by just talking to this guy. நீ ஊன்னு சொல்லு. நீ நம்ம வீட்டு புள்ள. ஒன்றை உருவாக்கிட்டு போகிறேன். இல்லைண்ணா, அப்படிலாம் செய்ய முடியுமான்னு தெரில. குணா வருகிறான். டே அவனையும் நம்ம பக்கம் ஈத்து போடுங்கடா. குணா பயங்கரமான விசுவாசினா. முட்டாள் தாண்டா விசுவாசியாக இருப்பான். குணா முட்டாள். நான் கேட்டதில் என்னடா தப்புக்குது? அவருக்கு என்னப்பா ஃபுல்லாக மூஞ்ச புஷ்டா போல. அவனுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அவனை வீட்லேருந்து துரத்தி குடிசால வச்சுக்கிறான். எங்களை மாதிரி தான் நீயும் அவனுக்கு எப்போ வேணாலும் கைட்டி விட்டுரு. செந்தில் முத்தன் என்ன பார்த்து வந்திருப்பான் போல இருக்குது. அந்த ஆள் பேச்சை கேட்டு இவங்க எதுலாவது போய் மாட்டிப்பாங்களோன்னு பயமா இருக்குதுண்ணா. நீ வந்து அவங்களாட்ட பேசினா. மாமா காலைல போய் என் கூட You கொஞ்சம் can't trust anyone in this world. Yeah. And again, it's that whole, that terrible bad life. இனிமேல் இந்த காகித பொறுக்கிங்க தொல்லை பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். அவனுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடுவானுங்க. சீக்கிரம் வந்துரு மாமா. I have a feeling they're just walking him to his death. Like, it's so eerie and too quiet. டேய் குணா. என்னடா அதெல்லாம்? ரொம்பலாம் குடிக்கலண்ணா. ஏய் மற்றவங்க கொஞ்சம் வரல எனக்கு. This isn't ours. It wasn't we haven't been drinking. Oh boy. செந்தில் அவனுங்களுக்கு தெரிலன்னா ஓகே. உனக்கு மாடா பொருளை சறுக்கு மாட்டுறது ஒன்றும் பூசு இல்லைடா. ஆனால் நம்ம பண்ண சொல்ல நம்மளே கேஸ் கொடுப்போம். Oh, this goes back to the beginning. The dead body on the floor. டேய் தம்பி, இவனுக்கு ஒரு சோடா வாங்கினானா? வீட்டுக்குள்ள எடுத்துன்னு போய் உங்களை அடிச்சுருந்தேன்னா உங்களால் ஸ்டேஷனுக்கு போன பசங்க உங்களை செய்கிறதுக்கு பொருள் எடுத்துருப்பானுங்கடா. அதுக்கு தான் துரத்தி விட்டேன். இது கோச்சுக்குவீங்கள. ரமேஷ்ட பேசி தானே வந்துக்கிறேன். திங்கம்மா அந்த பசங்க வெளியே வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நானே உங்களுக்கு செக் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஃப்ரீயாக தொழில் பண்ணிங்கடா. It seems like he's trying to be reasonable. Yeah, and he's talking. He's been doing it all this time. You should listen to him. ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. ரீசன் சொல்லி டவுட் வராதா? பட்டாவும் வயிறு நம்மளுக்காக டேஷனில் போய் பேசிட்டு வந்துக்கிறேன். அவர் எப்படி வேணா இருக்கட்டும். Oh, see, Guna's trying to back out. நம்ம என்ன நினச்சோம்? நம்ம சாப்பி ஆயிடுச்சு. மொத்தம் ஒரு உயிர்வாள் சிச்சு போட்ட மாதிரி அடிச்சு விட்டுருங்க. I'm feeling a lot less guilt for Sethil to be like crippled. நீ வேற என்ன எட்டி பார்த்துனுக்குற. சேஃப்டி டேபிள்ல புல்லு போட்டு வச்சிருந்தா ஓத்தாரு. பத்த பாக்கணும். அவனா நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம். பயமாகுதுடா செந்தில். எனக்கு கூட தான் பயமாகுது. அதான் சொல்றேன். பேசின மாதிரி அடிச்சு விட்டு. டேய் செந்தில். இந்த கட்ட சொன்னா கேளடா. பாக்குடா. எப்பற தப்பாவும்? போடா நீ சொல்றத தப்பா. அவர்தான் சொல்றாதடா. என்ன இதுல விட்டுருங்க. டேய் குணா. Okay, I mean, he took the high road, but he needs to tip him off, really. But I'm sure we already know how this is going to end. செந்தில் எனக்கும் தெரியும்டா. நீ அரசியலுக்கு தான் போகணுன்னா நான் சொல்கிறது கேளு. இந்த முத்தான பின்னாடி மட்டும் போவாத. அதே பின்னா ஆரம்பிக்கிறாப்புல நெடுஞ்செடிங்கிறாப்புல இருக்கிறாங்க. ஆனால் அவனுக்குலாம் வயசாகி போச்சுடா. எப்போ அவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து வண்டியை விட்டு அந்த அம்மாவை கீழே தந்தாங்களோ அப்போவே இவங்கெல்லாம் கீழே விழுந்துட்டாங்க. அந்த அம்மா டாப்புக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உள்ள போய் பார்த்துனுக்குறாரு. டேய் செந்தில், உன் அரசியல் பிளானிங்க்கு இந்த லூஸ் பையே செட் ஆக மாட்டான். திடீர்னு எழுந்து வந்து நிற்க போகிறாரு. அப்போ சொல்லுங்க நீங்கள். Oh God, oh no. என்ன ரூட் எடுக்க செட்டிங் பண்ணி இட்டுன்னு வந்துக்கிறீங்களா? போவாதீங்கன்னு சொன்னாடா. நான் தான் கேட்காது. என் தம்பியெல்லாம் அப்படி பார்க்குற மாதிரி ஆயிடுச்சுடா. Dude, from behind too, all this backstabbing. Of course that scum does it. Oh, there it is. Yep, that's gonna scar.
செந்தில் அண்ணன் நம்ம அரசியல் நம்ம காலி பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுடா, அவசரப்பட்டுட்டீங்கடா. நீங்கள் தாண்டா எல்லாம். Wow. He told him what was going to happen. It's the greed, you know, it's like, you can't even trust those that are like working for you, and so, because they just have their own Well, minds. they end up getting greedy. She knows it's not his fault. நீ போயிட்ட இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, எங்கே போகிறது? சொல்லு மாமா, கேட்குறல சொல்லு. ராஜா நல்லவன், அவன் சாவடிச்சவங்க கூட கூடாது. இது விஷயமா எந்த ஒரு You know, I wonder if the guys are ever, would they show up? And if they don't, like Sento, if he doesn't show up, it's going to look kind of sus. Mm-hmm. அவனுங்க எல்லாரும் பிச்சு தனித்தனியாக்கி ஒருத்தனை ஒருத்தாச்சுன்னு சாவரம். Oh, yeah. I just got goosebumps because now it makes so much sense. She was working behind the scenes and from within. And that's why the auntie told her that this guy's the chosen one, like he can help her, like as a tool. Yeah. Oh my gosh, that is so cool. Like, I love how that brought everything together. I was curious why she was with Guna. அடுத்தது பூண்டி தங்கம்மாள் தெரு பள்ளம். அங்க இருக்கிற அமீது ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஸ்டே வாங்கியிருக்காரு. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்? எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற கொஞ்சம் பேருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கி கொடுப்போம். எப்படி? தெரிஞ்ச வேலை செய்ய விடாத பண்ணிட்டு தெரியாத வேலையை கொடுப்பீங்களா? History repeats itself. Yeah. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போக முடியும். எங்க ஊடுங்களை அடிக்கிறது தான் இந்த நாட்டோட வளர்ச்சியா சார்? இப்போ எங்களான வந்து ரோடு போட்டுன்னு போறதுக்கு ஒத்துவாங்க, ஊடு கட்டி தரோன்னு காலையில இருந்து மீட்டிங் போட்டுன்னு இருக்கீங்கல்ல, இதை டெண்டர் விடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பேசியிருக்கலாமே. He's going to be the new Rajan? Maybe. அதனால இப்போ டெண்டர் விட்டு மூஞ்சி புடிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்டர் பொருள் வாங்குறதுலயும் மூஞ்சி புடிச்சிட்டு, பண்ற ஃப்ராடு தனம்லாம் வெல்த்தி ஆகக்கூடாது தானே இப்போ ஊர் ஜனத்துக்கு முன்னாடி வேலை தரோம், ஊடு கட்டி தரோன்னு வந்து நிக்கிறீங்க. நாங்க பேசுற பாஷையே புரியலையா? எங்க லைஃப் எப்படி புரிஞ்சுன்னு நீங்க என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு தான் படிச்சுட்டு நாங்க ஆபீசர்ஸா வந்திருக்கோம். பச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா கல்லுக்கு மீன் பிடிக்க போறவன் லைஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு கல்லூர்ல இருந்து 6 கிலோமீட்டர் தள்ளி கன்னிகினர்ல போய் குடி வைப்பீங்களா? Yeah, what are they going to do? பேசியிருந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு நாங்க எல்லாம் உங்க பின்னாடி வந்து நின்று இருப்போம். நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஊருகாக பேசுறோன்னா அச்சு விட்டுருவோன்னு நட்டுறீங்க. அன்பு, இதோட பேச்சை நிறுத்து. அதிகாரிங்க சொல்றது கேட்டுன்னு போயினே இருக்கணும். அதுதான் எல்லாருக்கும் நல்லது. He holds his fate in his hands too. நாங்க வந்து ஆத்த குப்பியாக்கி உங்களுக்கு கரண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த வேலையெல்லாம் எங்களுக்கு குத்துறீங்க. ஆனா வேலைக்கு போற நோய் வந்து செத்து போறானே. Yeah. It's always for the benefit of someone else but besides them. I like how some of the people in the crowd haven't forgotten Rajan. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே எங்க ஜனத்து மேல அக்கறை இருந்தா நாங்க வாயிரத்திலேயே எங்க லைஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் கரெக்ட். Whoa, he's got a following now. நம்மளே நம்ம ஊரை விட்டு விட்டு தப்பு. இவ்வளோ நாள் அமீது மனு கொடுக்கணும், ஸ்டே ஆகணும், சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ரோடு போட்டா நம்ம நல்லது தானே இருக்கும். Now he's going to have no qualms with giving up his name. என்ன பண்ணனா பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கணும். ரவுடிசம் பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க. நம்மள காப்பாத்திக்கிறது பேரு ரவுடிசம்னா ரவுடிசம் பண்ணுவோம். Then we will be rowdies. மனுஷன் வாய்ந்த இடத்துல இருந்து தூக்கின்னு போய் ஆடு மாடு மாதிரி வேற இடத்துல போடணும்னு சொல்றானுங்க. அதெல்லாம் என்ன நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது. And it's a lot of young men there. ரோதகாரங்க நம்மளுக்கு எதிராக பேசியிருந்தா அது வேற. நம்ம வளர்த்து விட்ட புள்ளைய நம்மள பேசுறது. நம்ம புள்ளை ஆயிட்டான், என்ன பண்றது? நம்ம என்னதுக்கு பண்ணோம்? செந்தில் மச்சா குமாரன். Yup. வானாங்க, நான் சொன்னா கேளு. டேய், ஊர் முன்னாடி வச்சு அவமானப்படுத்திக்கிறான். ஏன் பிரச்சனை பத்தி பேசாத அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிற? நீங்க சொல்லியே குணா கேட்கல, நான் சொல்லியே கேட்க போறேன். அன்புக்கோசரம் நில்லுன்னு சொல்றேன். And these two work together. இப்போ அந்த பையன் ஊருக்கோசரம் பேசி நிற்கிறான். செந்திலாண்டு பேசி குமாரா பண்ண.
அன்புதான் என் மாமாவை சாவடிச்சு எல்லாரையும் சாவடிக்கும். இன்னும் அண்ணன் சாவுக்கு போய் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? குணா கூட இத்தனை வருஷம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் தேவடியா மாதிரி தெரியுதுல்ல? She just did it to get close. ராஜம் பொண்டாட்டிடா நான். Heck குணா yeah. கூட படுக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என் மாமாவை சாவச்ச எல்லாரும் Oh, சாவடிச்சு. that's so dark. That is really It's like dark. she's with him intimately, but just imagining him dying the whole time. இருக்கிறது தெரியாத குணாவை கொலை பண்ண ஆள் செட் பண்ணேன். நாளைக்கு குணா கண்டிப்பா அழுக்கு குத்தின்னு வருவான். நீங்க மொத்தமா இறங்க. She like has her own rebellion. செந்தில் தான் செட்டிங் பண்ணான்னு சொல்லுங்க. மிஸ் ஆகக்கூடாது. அன்பு அன்னைக்கு குறுக்க வந்து விழுந்ததால அவன் சாவாத தப்பிச்சான். அப்ப எனக்கு அன்பு மேல கோவம். ஆனா அது நடக்கலன்னா குணா என்னை தேடி வந்திருக்க மாட்டா. உங்களை இப்படி பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுது குணா அவன் செத்துருந்தா நான் யாரை வச்சு மற்றவனுங்களை முடிக்கிறது மாதிரி அது நடக்காது. அன்புதான் அவனுங்களை முச்சு விடுவான்னு சாமியத்தை சொல்லிச்சு. குணாவோ செந்திலோ சண்டை இல்லாம இருந்தப்பதா அன்பு ஜாவ Right, he took out the first one. குணாவாண்டு அவன் தம்பியை கேஸ் வாங்க ஒத்துக்க வச்சேன். 20 பேர் சரண்டர் ஆகிடானா ஸ்டேஷனில். குணா தம்பி சங்கர் தானே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன். பாவசி நகர் சுந்தரம் மட்டையில் ஆஜராகிறேன். அதோட அவனுங்களுக்குள்ள சின்ன சாவானுங்க நினைச்சு She spread that. அரசியலுக்கு போகணும்னு காம்ப்ரமைஸுக்கு வந்து நின்று குணாவோ வேலுவோ அதுக்கு ரெடியானானுங்க. We caught that one. வணக்கம் சார், நான் சந்திரா பேசுகிறேன். அன்னைக்கு ரமேஷ் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி குணாவையும் வேலுவையும் என் கவுண்டர் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கறதுக்கு செந்தில் காசு கொடுத்துக்கிறான்னு நான் சொல்ல வச்சேன். Set them all up. செந்தில் பிளாக் விட்டு வெளியே தான் குணா அன்பு உள்ள அனுப்பினான். ஆனால் அன்பு தான் செந்திலையும் குத்துனான். அவன் கையால் தான் என் மாமா உயிரியத்தை எல்லா உயிரும் போகுது. அதுக்கு தடங்கள் வராத பார்த்துக்குது தான் என் வேலை. She's got her own little private force. I'm sure, I mean, once she's like lets people in on what happened to Rajan, everyone would want a piece of that. எல்லாரும் உண்மையாவே ராஜனோட பிள்ளைங்க. செந்தில் நீ சொல்றத கேட்கலனா இவனுங்களை வச்சு குமார பார்த்துக்கோ. Well, maybe he's been doing some training since prison. Maybe. Well, once you do hard time, you get out, you're a different person. Love this background music. His brother-in-law is like, oh, dude. He's his Robin to his Batman. Sort of, but he didn't really do much. He kind of just watched. Oh, there's more. Wait, no, that's her crew. Will she let him in on the plan now? Maybe. So cloak and dagger. நான் யாருக்கும் ஆப்போசிட்டாக பேசலங்க, ஊருக்கு சப்போர்ட்டாக பேசினேன். அது குணா நினைக்க புரிஞ்சுது. நீ சொல்றது புரிஞ்சா உன்னை வெட்டுறதுக்கு ஏண்டா ஆள் வரானாங்க? குணா அந்த குமாராண்ட நீ தான் செந்தில குத்துணுவான்னு சொல்லிட்டான்டா. இப்போ உன்னை அச்சு விட்டாக்கா ஊர் உள்ள மரியாதை தெரிய வரும்னு தேடினுக்குறானுங்க. நான் எதுக்கு அவனுங்களுக்கு பயந்து ஓடணும்? நான் பிளேயருக்கா போர்டாடி அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுன்றது தான் என் ஆம்பிஷனாகவே இருந்துச்சு. And I'll kill anyone who gets in my way. பிரச்சனைலாம் எடுத்து உன் தலைமையில் வச்சுக்கிறேன். நீ ஆசைப்படுற மாதிரி வாழ்னா ஊரை விட்டு போயிட்டு. குப்பமோடோ குட்ஸியோ இது நம்ம ஊருக்கா, நம்ம தான் அதுக்கு சண்டை செய்யணும், நம்ம தான் அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும். இப்படி பேசுகிற எல்லாரையும் அவங்க சாவச்சிடுவானுங்க. செத்தா முடிகிற சண்டே ஆகாது. இவங்களோட நம்ம சண்டை செய்யறது நம்மளும் ஆளுன்னு காட்டுறது தான். திருப்பி அடிக்கலன்னா இவனுக்கு நம்மளை அடிச்சு ஓட விட்டுனே இருப்பானுங்க. நீ இங்க என்னைக்கு இருந்தாலும் அடிச்சு விட்டுருவானுங்க. Is that Tambe behind her? அவனுக்கு என்ன சாவடிக்கணும்னா என் ஊரில் இறங்கி என்ன சாவடிக்கிட்டோம். நீ பேசுகிற எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசினார். இப்போ It's like Rajan's reincarnation. எங்க அண்ணனுக்கு நீ பண்ண துரோகத்தை நினைச்சிருந்தா இங்க வந்து நின்று இருப்பேனா? So I'm trying to understand this hole in the wall. I think it's like the between the two communities because
in the beginning they tore a hole through it. Right. இவரை குத்துனவன உயிரோட விட்டோன்னா எங்க வீட்டு ஆம்பளைங்களுக்கு மரியாதை இல்ல. அதனால இதெல்லாம் நீ கேட்டு வராதண்ணா. அன்புக்கும் இவனுக்கும் தனிப்பட்ட பக்கம் யோ இருக்கு. அவன் உயிரெல்லாம் உன்னால காப்பாற்ற முடியாது. வா. யாரு? நான்தானா? நான்தானா? Whoa, that's some serious power there. Yeah. Percussion blasts. Okay, where'd those people go that said they were there to help him? Yeah. Yeah, isn't that the That's cop? the policeman. Yeah. Yeah, he's even wearing his... Yeah, because... And he's got a gun, though. ஆத்தா கூடவே இருந்து அவர் நம்ப வச்சு குத்திட்டல. சாவன் நானே எங்க வருவேன். If he really wants to be like Rajan, he's gonna take this guy out. Like, he just said, "Don't follow him; he'll get you lost." And then those. It is his hood. Yeah. It's like, take you into my world. He gave him a chance. Yeah. He told him. Love this. This is almost like the Godfather music. Yeah, a little bit. He's like, I'm trying to give you a chance here. That had to at least dislocate his jaw. She's getting a front row ticket to watch all of this too. Time to face the music. வண்டி மேல அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்கு. அதனால தான் நான் உன்னை இப்போ விடுறேன். ஆனால் தெரியும் ஊற வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மாமா வேலை பார்க்கறது. நான் வருவேன். வந்தோன்னா ஒட்டுமொத்த பேரையும் அடிச்சு விட்டு போயின்னே இருப்பேன். மொத்த பேரையும்னா எல்லாரையும் தான். குர்ரா. I need one. It's actually very rare to have a gun on the streets. She's like, good job. Well, not really. She wanted him to kill him. Yeah. She wants all of them dead. Well, so she might have looked at him like, hey, you should have killed him. She's going to have to do some more conspiring to try to get him dead. அன்போட வாழ்க்கையில இது ஒரு தொடக்கம். ராஜன் இடத்துல இன்னைக்கு அவன். He quite literally took his place. அன்பு அவங்க அவங்கிட்ட வரணும் காத்துக்கோ. So we're on to be continued. I guess. I mean, I don't know if they made a sequel because I think this was from back 2018. Wow. Maybe? Okay. Like I have to look it up, but I don't think there's a sequel. But they definitely set this up to be a sequel. But again, if this came from this guy's notebook, this short stories, all of the things that they were up to, wow. You have to wait another 20 years for it. Well, yeah, so I'm trying to see it. No, okay, I don't think there's, but... Well, but so I guess, if I could, what I would do is I'd almost say, okay, so how do I match this to, like, maybe what's currently in place and see from, like,
can I match reality to some history here and kind of match this up and see where it went from there? But I suspect that there's lots of little coastal villages like this that, they're in that same predicament of where, there's all these various politics and land grabbing, and then, Dons and others who are all trying to just do the best they can in life for themselves, as well as in some cases for their small community. Yeah, so I do like the aspect that even though he was a thug, was it Raanjhanaa? Raanjhanaa. He was a thug. He was telling the kids, and I got that, it's a really ironic thing, and they're like going, but I respect you, and so forth. And I'm like, I think you can step back a little bit and say, I respect that you've got us here and what you're trying to do for us. I don't necessarily respect the way that you do it, but I get it. And sometimes you got to make tough choices to get to a final better solution and situation. Yeah. And I think that sometimes what people are faced with is that they have difficult situations where they have to make decisions, and there's no good decision event just to escape the circle that's continually going, because all it is bad, and you have to you say, if I do this one bad thing, I may get out. Well, that's why I like, Amba, he's almost like Rajan 2.0, because it's like he's not doing a lot of that other stuff. He's now has a passion like for carom boards, and he wants to do that like a sportsman. But at the end of the day, he knows taking care of the people is also a responsibility. And I like the thing that he said, which is like, they call it like rowdyism, but if taking care of your people and your home is rowdyism, then, so be it. That's who we are. And so I like that. And that's what I think Rajan was saying in that speech to the kids is go out, but don't forget where you came from and get educated, do this, but then, still remember where you come from and your home and take care of those around you. And I think it's something that gets better and better with each generation. And which is when he was walking out of that, when Anbut was standing up to the politician and Guna, when he was walking out, he said, that's how you make a developed state or country or something, is you stay where you're at, but you like work on the people and give people that are already there like the opportunities and more stuff. So, I mean, it all kind of plays into that. I really enjoyed it. But this movie is one of those, and we find them a lot where it's like, I'm not really into the movie that much at a certain part, but as soon as everything starts becoming really connected, all of a sudden I'm just like, what? It's almost like it's like this slow burn for a payoff that does pay off. And it's like, where's this going? Like, I don't really know. Like, I'm not, and it's almost like I'm playing catch up. Like, I felt like there were so many like politics and stuff that still being an outsider, I don't really understand how a lot of the politics work and how the political system is and stuff. But it had a giant payoff with Chandra and how she was just setting everything up from the beginning, because you always like wondered like, oh, she was there, and then what is this about? He's the chosen one. What is the, So the payoff was great. And then I was way more into the movie right after that reveal. I'd say I enjoyed from then on. Yeah, I agree with you that I mean, again, it's a lot of violence and again, that thug life that does not really appeal to me. But, when you begin to see just some of the organization and why people are doing what they're doing, and it comes together with a full life story and some of these themes, it makes for overall a great movie with some really intense acting. I mean, there was some really good. While we were focused around one, he was the thread that went through it all. Okay, but there were lots of other characters along the way that you developed certain
scenes for, I think. I like that. I like that a lot. And Tumbi was also a good guy pretty much through and through. He was like the loyal friend. And, you know, he was there. And then after everything that happened to his friend, like he just was like, I want out. Like, I just want to like live in my temple in peace and just like, there were definitely some characters that you could get behind. And I liked that there were some that you thought you could get behind. Like, I thought Santha was a good guy. And I was like, oh man, he's like the better of the two. What the heck? They kept flipping how I felt about them. Because then it was like, oh no, Santha's a good one. But then we find out that Santha was the greediest guy in the beginning. And he's the one that like was pushing Guna to like take out the real local hero. And you know, Guna didn't even want to. He was trying to back out. But then he got dragged into it by this guy that just was way too big for his boots. And I mean, but I was like back and forth. I'm like, oh man, how could you stab him in the back? That's messed up. Like he gave you There was a lot of stabbing in the back, which I was like, so many backstabbing, but that's politics, right? And the underworld, like there's no honor amongst thieves, despite what people say. And that includes politics, because even then they're you know manipulating against each other all the time for their own greed and so forth. So So what are you gonna rate it? I'm gonna give this an 8. I think this is a good solid 8. Again, I think the acting was very good. The story was really good. It was a little slow at times, but I get it. You got to have this kind of slow burn, so to speak, slow build up, because this is happening over an incredibly long period of time. That's true. And the flipping back and forth, you know, I could see how some people would not like that, but I liked the way they broke it up. It's like they would work up in the current story to a point where it's like, well, now I got to tell you a story and go back, and it's like, and then you're like, oh wow, okay, I liked that it did that. That was a really, really good thing. So I think a good solid 8. I did like it. Definitely, that keeps it a lot more interesting than just a linear story, because then it's like, okay, then this happened, then this happened, then this happened. But then when you're given a story about some choices that people are making, but you don't really know why they're making them, and then you start giving little details about, oh, but this is their, you know, kind of like what got them there, led up to it, and produced such a character. So it definitely creates more interest and intrigue. I, though, think that, like what I was saying in the beginning, that some movies are just kind of like, I don't really get the point, like what's going on, until they give that like aha moment, and then they connect all the dots for you, and then you're like, oh my gosh, like this is blowing my mind, you know. But until that point, I just thought it was like a little slow, and to get there, and I'm like, maybe if they got there sooner, or if something, you know, because this is like almost a 3-hour movie. It's like 2:45 or something like that, and I'm just like, maybe there was a way to make it a little bit less, in my opinion, let's not say less, but more entertaining in the start to get to that aha moment. Because like for me, I was just like, I don't know, I'm not really into it. And I wasn't into it until I was. And then at the very end, I'm like, I want more. And then now that we finally understand like everything, and I want to see where Andrea is going. And now I'm like, okay, we know where he's going now, sort of. I need a sequel to it. So even though I'm gonna rate this a 7, but I'm very much looking forward to if they ever in the future make a sequel to this, because I would watch it, because I need to, like, I feel the need now. I'd say the last, you know, and it's interesting because the last like maybe 30-40 minutes made the whole movie worth watching. But up until then, I was wondering what makes this movie worth watching. But then as soon as that aha moment in the last 40, I was like, okay, this is what makes it worth watching. You know, that all the payoffs and stuff like that. So, but I'll give it a 7 before that, because like I don't know if you really hold out and then hold all the good stuff to the end, and then if that really would hold my intrigue like over the course of multiple, you know, because if I had to watch a bunch of movies like this in a row, I don't know if I could handle it. So anyway, that's my thoughts. But I'm curious to know what your guys' thoughts are. Did you watch this one in theaters? Are you waiting for the sequel? Is there a sequel? Is there any word on a sequel? That's my first Googling I'm going to be doing right after this video. And, you know, I'm curious what you guys would rate it, and what are your thoughts and opinions? Please let us know in the comments. And if you like this video and you want to see more videos like these, then please consider subscribing, sharing, and up with the video by slapping the like button.